maybe there was some opportunity for Anki to crawl his way back in. But after a messy couple of turns from both sides, it does mean that Possessi is able to get over the finish line and is one game away now from going to the finals. He just needs to get a win against the one final remaining deck from Yugi, which is the Mage, the Spell Mage, that almost across the board. Well, I won't say across the board, but at least in terms of the players who made to the top 8, Spell Mage has been massively moved away from. Players thinking that maybe the nerfs are too impactful, or maybe just the field they expected in last Hero Standing didn't suit it. But he's definitely going to have a tough battle against this Twitter Druid. Bạn ơi, dành tay. Tuần trước, tôi không ghi âm video vì tôi đã đi nghỉ ở St. Ives. Bắt đầu tôi muốn ghi âm video nhưng tôi không có năng lượng. Ok. Đây không phải là kỳ nghỉ thực sự vì tôi có phải làm việc. Tôi vẫn còn thích thời gian ở biển và leo núi và thức ăn Cornish pasties. Tôi cũng bắt đầu nói tiếng Việt nhiều với bạn gái mình bằng tiếng Việt hơn thì tôi rất vui, nhưng tôi không tập Anki thì tôi can bắt kịp bây giờ.